Den nicht storen modus für 30 Sekunden aktivieren. Ja, bit nicht storen. Falls die Welt untergeht. Waren du dieses Video anschaust. Erfarst du es später. Glaub mir. Wenn Sie jetzt also im Band der Finanznachrichten stecken bleiben, hören Sie damit auf. Wenn Sie ständig Ihr Portfoliokurs überprüfen und alle 5 Minuten Ihr Brokerkonto aktualisieren, zu sehen, was mit Ihren Positionen passiert ist, lassen Sie es. Und falls Sie jetzt noch einmal den Silberpreis checken wollen, in der Hoffnung, wird sich für 10 heftigen Schwankungen entschuldigen und hoffentlich zu den vernünftigen Niveaus der letzten Woche zurückkehren, muss ich Sie enttäuschen. Das wird nicht. Wird nicht zurückkehren. Denn wenn Sie jetzt Ihr Handelskonto eröffnen und sich die aktuellen Silberpreis ansehen, und die Hintergrund zu verstehen, werden Sie in Twitter in Panik geraten und US Angst emotional entschieden treffen oder in den Kommentaren von Gier und Fantasy getrieben Ihren vorzeitigen Ruhestand planen. Tun Sie keins von beidem. Nicht, beaver Sie verstehen, was tatsächlich geschieht. Nicht, beaver Sie begreifen, wie die Marktstruktur in Echtzeit zusammenbricht. Denn dieses kein Rally. Silber verhält sich hier nicht wie Rohstoff, wenn die Marktjufers sind. Es handelt sich nicht Momentum. Es ist kein technischer Ausbruch. Es sind auch nicht einfach nur Kauf aus Angst vor Ansteckung. Dies ist ein Stressereignis, ein Marktstrukturstörung, ein Signal dafür, dass etwas Fundamentals in der Art und Weise, wie global mit Silber gehandelt wird, ins Wanken gerät. Das heißt, das Diagramm, das ist schon übersichtlich Diagramm, das einen steigenden Preis anzeigt, wird Sie nun auf die überzeugendste Weise in die erführen. Vertrauen Sie also jetzt nicht Ihren Gefühlen. Vertrauen Sie nicht Ihren Instinkten. Vertrauen Sie nicht dem Offensichtlichen. Vertrauen Sie der Struktur. Vertrauen Sie den Mechanismen. Vertrauen Sie dem, was die Funktionsweise offenbart. Hier ist ein Übersicht der in den letzten 24 Stunden veröffentlichten Artikel. Beaver were fortfahrend. Begrüßen wir Sie zum Belichtungsindex. Kaiser Hinweis vorab, the dies in Zayten solch heftiger Marktbewegungen wichtiger denn je ist. Dies ist kein Finanzberatung. Es handelt sich einer Lauterung der Marktstruktur und ein Makroanalyse, die ein historisch Verwerfung auf den globalen Silbermärkten dokumentiert. Ich rate Ihnen nicht zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Ich empfehle Wedger bestimmt Positionen nach Strategien. Ich rate Ihnen auch nicht, über die weitere Entwicklung zu spekulieren. Führen Sie eigen Recherchen durch und konsultieren Sie qualifiziert Fachleute, beaver Sie Anlageentscheidungen treffen. Ich werde Ihnen genau erklären, was passiert ist, warum es mehr bedeutet als nur die Preissteigerung, warum die Differenz zwischen Ost und West die eigentlich geschicht ist und warum dies der Beginn einer fundamentalen Rezession sein kann und nicht nur ein weiter Phase der Bullenmarks. Kommen wir nun zum heutigen Printthema. Beginnen wir mit harten Fakten, überprüfbaren Zahlen, Daten, die nicht auf Spekulationen, Prognosen oder Wunschdenken beruhen. Silber hat in den westlichen Märkten gerade einen historischen Hochstand von 93,38 US-Dollar pro Unze erreicht. Das ist kein erneuernder Hochstand, sondern ein bestätigter Wert. Ein tatsächlicher Transaktionspreis. Ein Niveau, das in den Handelsbildschirmen und Marktdaten sichtbar ist. Und die Entwicklung ist so heftig, so explosiv, so unbestreitbar, dass selbst die etablierten Finanzmedien gezwungen sind, das Gestehen zur Kenntnis zu nehmen. Reuters meldet einen Silberpreis von über 90 US-Dollar. Ein plus von rund 27% in diesem Jahr. Und wir befinden uns erst in den ersten Wochen des Jahres 2026. Der Silberpreis ist im letzten Jahr so stark gestiegen, dass man sich fragt, wie ist das möglich? Fortune seit Anfang dieser Woche einen Anstieg von rund 29 auf über 86 US-Dollar im Jahresvergleich. Das ist kein normales Rohstoffverhalten. Das ist kein allmähliche Wertsteigerung. Das ist ein Neubewertung. Das ist Anerkennung. Das sind Markt, die neue Clearing-Niveaus entdecken. Auch Gold blieb nicht untätig. Es blieb nicht ruhig, waren Silber in die hohe Chance. Der Goldpreis erreicht heute ein Allzeithoch von rund 4,639 US-Dollar. When Sie also denken, okay,
die Metalpreis steigen, die Edelmetallpreis legend zu, die Nachfrage nach Citron Anlagen trait alles nach oben. Das ist ein Bullenmarkt, das ist Aufregung, das ist Speculation, den halten sehen. Mean, das ist nicht die Geschichte. Darauf kommt es nicht an. Das ist nicht das, was alles verändert. Die eigentliche Geschichte ist die Spaltung, die Divergenz, die Kluft, der Aspekt, der Systemspannungen offenbart nicht bloß Marktbegeisterung. Der Aspekt, der ihr Sichtweise auf den Wert von Silber grundlegend verändern wird. Während im Westen der Rekordwert des Spotkurses gefeiert wird Handler. Investoren Finanzmedien sich auf die $93 ALS Schlagzahl konzentrieren, schreit aus dem Osten ein anderer Preis. Marktbeobachter, Handelsabteilungen Analysten, die asiatischen Physischen Markt überwachen, berichten von einem Silberpreis in Shanghai von rund $15 pro Once. 105, nicht 93. Weit entfernt vom westlichen Spotpreis. 105 was einer Prämie von etwa $12 gegenüber dem US-Spotpreis von $12 entspricht. Nun möchte ich hier vorsichtig sein. Ich möchte genau fesseln, was wir Beansprüchen können was nicht. Die Preisbildung in Shanghai kann mit viel verschiedener Instrument dargestellt werden. Dazu gehören Shanghai Futures Contract, Shanghai Gold Benchmarks, sowie Umrechnungen von Yuan in Dollar mit unterschiedlichen Wechselkursen Zeitstempel, wadurch verschiedene Momentaufnahmen stehen. Die genau soll variiert nach dem, welches Instrument sie erfassen, welch Umrechnungsrate sie verwenden welchen Zeitpunkt sie aufzeichnen. Doch die Struktur, das Grundlagenmuster, die Beziehung zwischen Ost und West ist das eigentliche Signal. Wenn die Preisdifferenz zwischen den wichtigsten Handelsplätzen für einen austauschbaren Rohstoff zweistelig ist, das für einen Rohstoff, der nach Berücksichtigung von Transport, Versicherungsgeschäften weltweit eigentlich zum gleichen Preis gehandelt werden sollte, dann ist das kein Normalprämie. Das ist kein Regional Preference. Das ist kein Zeitunterschied. Das ist ein Warnsignal. Das ist ein Market, der schreit. Etwas stimmt nicht. Denn in einem funktionierenden Market, in einem gesunden globalen Rohstoffmarkt mit integriertem Handel effizienter Logistik wird ein solche Span durch Arbitrage ausgeglichen, besiegt, schnell innerhalb von Stunden, wenn nicht Minuten, geschlossen. Die Tatsache, dass es nicht sofort verschwindet, die Tatsache, dass dies Differenz von $12 bestehen bleibt, die Tatsache, dass es sich halt, anstatt sofort zusammenzubrechen, sagt etwas Hässliches, etwas Unbehagliches, etwas, das geht einem darüber, wie Silbermarkt funktionieren, in Frage stellt. Die Bruch funktioniert nicht mehr wie ein Bruch. Der Mechanismus, der die globalen Silberpreis einheitlich hielt, großer Abweichungen zwischen regionalen Zentren verhindert einen effizienten Metalfluss von günstigen zu teuren Standorten sicherstellt. Versagt, ist überlastet Zeit Ansiechen eines Zusammenbruchs. Nun stellt sich jetter vernünftige Mensch angesichts dieser Daten die Frage. When New York bei $93 Shanghai, bei $15 notiert ein Preisluck von $12 pro Once besteht, die jedem sofort einleuchtet. Dan ist der Lerbechandel simpel, offensichtlich theoretisch risikofrei. Silber im Westen zu 93 kaufen, das Metal transportieren, nach Asien bringen. Im Osten zu 105 verkaufen, $12 pro Once drucken, goen abzüglich Transport. Versicherungsgeschäften. Das ist rein Arbitrage. So funktionieren die Markt. Dafür sind Handelsdichte. Warum also nutzt nicht jede Bank weltweit, Jed's Global Handelshaus, Jedder Hedgefonds mit Rostofandel dies Möglichkeit, Geld zu drucken? Warum fließt nicht massenhaft Kapital in diesen Handel? Warum verringert sich der Spread nicht, wenn Arbitrage Capital aktiv wird? Denn Arbitrage ist kein Meme. Sie passiert nicht automatisch, nur weil ein Presunterschied besteht. Arbitrage ist Logistik ist operative Realität. Es ist die unübersichtlich kompliziert Welt der tatsächlichen Transports von physischem Metal über Grenzen hinweg in großem Umfang. Dies Luki zu schließen diesen Handel in großem Umfang durchzuführen, benötigen Sie drei Dinge gleichzeitig. Erstens, Metal, das Sie tatsächlich zum angegebenen Preis besiegen können.
Nicht nur ein Preis auf dem Bildschirm. Nicht nur ein Terminkursnotierung. Nicht nur ein Spotreferenz. Die Handlers war angeben, aber nicht einhalten kann. Physisches Mittel, das für $93 erhältlich ist, in einer Mensch, die den Handel lohnenswert macht. Wenn Sie Handler anrufen die Versuchen, grosser Mengen zu kaufen, stellen Sie möglicherweise fest, dass der Spotpreis bei 93 liegt. Die Aufschläge darüber jedoch drastisch gestiegen sind. Einzelhandelsmunzen werden zu 98 oder 100 gehandelt. Industriebaren in einwandfreiem Zustand werden mit Aufschlägen versehen. Die Gesamtkosten für den Erwerb von lieferbarem Metall sind deutlich höher als der Spotpreis vermuten lässt. Zweitens, die Möglichkeit zum Transport. Die Logistik, ein Transportversicherung gegen Verlust, ein Finanzierung zur Deckung der Kaufpreises, beaver Sie die Zahlung aus dem Verkauf erhalten. Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Diebstahl, Zeitaufwand, der international Versan von Edelmetalle nicht über Nacht erfolgt. Zollverteidigung auf beiden Seiten. Gegebenenfalls Exportlizenzen. Importdokumentation. Alle üblichen Reibungsverlust im realen Warenverkehr. Drittens ist die Fähigkeit entscheidend, die Waren der richtigen Form auf dem Zielmarkt zu liefern. Das geliefert Metall muss die exakten Reinheitsanforderungen, Formspezifikationen und Lieferstandards des Shanghai Markets erfüllen. Es muss innerhalb von den Kaufern benötigten Zeitraums eintreffen. Es muss zur Begleichung der bestehenden Verträge oder Verpflichtungen akzeptiert werden. Wenn ein dieser drei Bedingungen schwierig, unsicher oder kostspielig wird, bricht die Arbitrage zusammen. Der Spread wirkt dann nicht mehr wie kostenloses Geld, sondern wie ein Systemreibung. Ein Indiz für Einschränkungen, die das Funktionieren normaler Marktmechanismen verhindern. Hier liegt das Problem in der realen Welt, dass die Situation der Zeit nach verschlimmer dazu beiträgt, dass sich das Virus weiter ausbreitet, anstatt dass Chinas Exportbeschränkungen das Leisensystem geschlossen werden. Das chinesische Handelsministerium gab bekannt, dass 44 Unternehmen von 2026 bis 2027 Silber exportieren dürfen. 44 Ostwelt-Unternehmen. Kein generelles Verbot, sondern ein Drosselung, ein Art Ventil. Lasst uns über ein System sprechen, das den Markt nicht einfach gewähren lässt. Ein System, das den Warenfluss begrenzt steuert, anstatt in ungehindert fließen zu lassen. Das ist kein Kleinigkeit. Es ist ein strukturelles Problem. Wenn man die Exportwedge in einem ohnehin schon angespannten Markt verrenkt, wenn man regulatorisch Hürden für den physischen Warenverkehr einführt erschwert, Metall aus China zu exportieren, selbst wenn die Preise im Ausland niedriger sind, dann wird dies Preisdifferenz größerer Wahrscheinlichkeit bestehen bleiben. Es ist wahrscheinlicher, dass sich noch ausweitet. Es wird zum Beweis für real Hindernis nicht nur für ein Vorbergens Angebots, Nachfrageproblem. Kommt nun noch ein stark industriell Nachfrage hinzu, spitzt sich die Lage zu. Der Prozess verstärkt sich selbst. Nimmt. Dies Preisdifferenz wird sich schnell schließen, für den wird das gefährlich. Wenn Sie ein Einkäufer im Industriebereich sind, also ein Beschaffungsbeauftragter in einer Fabrik, dafür die Beschaffung der Rohstoff verantwortlich ist, die Produktionslinien im Laufen zu halten, dann interessieren Sie sich nicht für Diagramm. Es ist Ihnen egal, ob Silber laut einigen technischen Indikatoren überkauft aussieht. Fibonacci-Retracements oder Kreuzungen gleitender Durchschnitt interessieren Sie nicht. Ihnen ist nur eins wichtig. Können Sie das Metall termindirekt gemäß den richtigen Spezifikationen liefern lassen? Ein Fabrikleiter verliert nicht nur einen Auftrag, wenn Silber verspätet eintrifft. Es geht nicht nur einen geringen finanziellen Schaden. Die Produktion sinkt. Verträge können werden nicht eingehalten. Kurz gesagt, es entstehen Satzien-Bussen. Im schlimmsten Fall droht sogar die Schließung des Unternehmens, wenn die Zusagen nicht eingehalten werden können. Wenn also die Beschaffungsteams ein angespannte Lage bemerken, wenn SIE direkt über Lieferversicherungen hören, wenn SIE sehen, wie sich die Preisunterschied vergrößern die Prämien steigen, ändert sich ihr Verhalten komplett. Das Just-in-Time-Lagerhaltungssystem, bei dem man genau das bestellt, was man braucht,
UND Zworgeno Dan, when man es brocht, Kosten zu sparen, wandelt sich in ein Art Vorratschaltung. Es dazu, das man im Voraus kauft. Man sollt mehr für Sicherheit, anstatt den besten Preis zu erzielen. So gewinnt man Koffer, die Preisrückgänge nicht abschrecken. So erzielt man einen Kaufdruck, der nicht preisensabel ist. So sichert man sich ein Nachfrage, die auch dann stark bleibt, wenn die Spotpreis ein Niveau erreichen, das Koffer normalerweise abschrecken wird. Und deshalb ist es so wichtig, wenn der Shanghaier Kurs höher liegt, denn das ist der Markt, auf dem die industrielle Dringlichkeit oft direkter eingepreist wird, auf dem die Physische Abwicklung üblicher ist als die rein Beabwicklung, auf dem die Marktteilnehmer eher tatsächlich Abnehmer de Metals und nicht nur Finanzspekulanten sind, wenn Shanghai $12 mehr zahlt als New York, wenn Asien bereit ist. Bei 105 zu kaufen, waren der Westen bei 93 handelt. Das ist nicht einfach nur Begeisterung. Das ist industrielle Notwendigkeit, die auf Angebotssing Pass trifft. Kommen wir nun zu einem Signal, das charteriert Handler üblicherweise ignorieren. Ein kleines Detail, das auf realen Stress hinweist. Die US-Münzprägenstalt kündigt aufgrund der rapid steigenden Metalkosten eine Überprüfung der Preis und möglichen Änderungen für einige ihrer Silber-Sammelprodukten. Sie haben nicht den Betrieb eingestellt. Sie haben kein Kreis ausgerufen. Sie haben lediglich angedeutet, dass sie ihr Preis überprüfen müssen, da ihr Inputkosten explodieren. Das ist wichtig. Wenn ein offizielles Regierungsprogramm sein Produkt pausieren oder neu rationieren muss, ist das kein absoluter Beweis für einen Mangel. Es ist kein endgültiger Beleg dafür, dass das Metal überhaupt nicht mehr verfügbar ist. Es ist aber ein Beweis für das Ersatzrisiko und die extreme Volatilität auf dem physischen Markt. Vereinfacht gesagt, wenn Sie Ihr Produkt nicht mit Sicherheit bepreisen können, weil der Rohstoffpreis in einem einzigen Tag 5 oder 6% steigt, weil Sie keine Ahnung haben, was es kosten wird, Ihren Lagerbestand morgen oder nächst Woche zu ersetzen, dann stoppen Sie die Produktion und kalibrieren neu. Man setzt den Verkauf aus man passt die Preisen. So reagieren real Markt in Stresssituationen. So verhalt es sich, wenn die Volatilität der Buchpreis auf den physischen Handel trifft. Okay, aber warum gerät jetzt? Warum passiert das im Januar 2026 und nicht, letztes Jahr oder vor 5 Jahren? Was hat sich geändert? Was hat das alles ausgelöst? Hier die Erklärung im größeren Zusammenhang. Die Kombination von Faktoren, die den perfekten Sturm für diese explosive Preisbewegung ersucht. Erstens besten Erwartungen und Zinsenkungen, gepaart mit einem angesklagten Vertrauen in unsere Institutionen. Reuters bragt den Preisanstieg bei Edelmetallen mit schwacheren Inflationsdaten und der wachsenden Überzeugung in Verbindung, dass die US-Notenbank die Zinsen sinken wird. Niedriger Zinssätze machen das Halten von zinslosen Vermögenswerten wie Silber und Gold im Vergleich zu Bargeld oder Anleihen attraktiver. Doch es geht etwas tieferliegends. Es geht Vertrauen. Vertrauen in Zentralbanken und Regierungen, die Wirtschaft zu steuern und dabei ungehend enorm Schaden zu verursachen. Zweitens, geopolitische Risiken. Derselbe Reuters Bericht nennt Global Unsicherheit als weiteren Faktor. Nicht ein konkreter Krieg oder ein Kreis, sondern ein allgemeiner, schwellende Spannung, Handelsstreitigkeiten, instabil Bündnis und die Erkenntnis, dass die stabil, regelbasierte Weltordnung, die wir seit Jahrzehnten kennen, ernsthaft unter Druck gerät. Wenn geopolitische Risiken steigen, Konflikt wahrscheinlicher erscheinen und die international Zusammenarbeit zusammenbricht, sind Satchwort gefragt. Wird, die nicht von politischen Beziehungen oder institutioneller Stabilität abhängen. Drittens, Nap Lagerbestand gepaart mit starker Industrienachfrage. Reuters nannte ausdrücklich sinken Lagerbestand und ein robust Nachfrage als Faktoren, die Preis und die hohe treiben. Das ist die physikalische Realität hinter dem gesamten Finanzhandel. Weniger Metal verfügbar, mehr Metal benötigt. Die Sicherheitsreserven schrumpfen. Das ist der Brennstoff für das Feuer. Das hat die Voraussetzungen geschaffen, unter denen die Preise explodieren konnten.
Doc die Difference von $12 zwischen Ost und Westmacht AUS einer makroökonomischen Rallye Eines. Das die Marktstruktur Grundlagen verändert. Sie seit. Das sich hier nicht nur Euphorie oder ein bloß Dynamik handelt, sondern ein fundamental Verwerfung. Nun zoom in where AUS der Distanz heraus und verstehen, warum Diocese fewer weiterbrett, anstatt schnell von selbst zu erlichen. Silber bewegt sich nicht isoliert. Es kommt nicht zu einer drastischen Preisanpassung, während Angebot und Nachfrage perfekt im Gleichgewicht sind. Branchenanalysten haben wiederholt beschrieben, dass sich der Silbermarkt in einem merjargen Defizit befindet, was bedeutet, dass wir Jahr für Jahr mehr Verbrechen als produzieren. Laut verschiedenen Berichten geht das Silver Institut davon aus, dass dies Defizit bis weit in das Jahr 2026 ein Problem bleiben werden. Über die genauen Zahlen kann man streiten. Verschiedene Analysten verwenden unterschiedliche Methoden und kommen zu unterschiedlichen Defizitszahlen. Aber das Kernkonzept ist einfach und unbestreitbar. Wenn ein Market bereits angespannt ist, wenn der Verbrauch das Angebot übersteht und die Lagerbestand sinken, wird die Preisreaktion auf jeden neuen Nachfrage verstärkt. Sie wird oft bascht. Sie wird heftig. Und wenn man dann nach Exportkontrollen wie Chinas Lizenzsystem für 44 Unternehmen, die wachsend industriell Nachfrage nach Elektrifizierung, Solarmodulen und Elektrofahrzeugen sowie die Nachfrage nach sicheren Anlagen aufgrund geopolitischer Unsicherheit und Zinsenkursverwertungen hinzurechnet, erhält man ein vertikal Preisbogung, die normale Handelspsychologie durchbricht. Es geht über die Vorhersagen der technischen Analyse hinaus. Es zwingt jeden dazu, die überhaupt möglichen Preisniveaus neu zu überdenken. In der Online-Community der Edelmetallhändler kursiert immer wieder der Satz. Die Banken sitzen in der Fall. Lasst uns daraus etwas Konkretes machen, einen Mechanismus aufzeigen, nicht nur eine Verschwörungstheorie. Sprechen wir darüber, was genau mechanisch passiert, wenn die Preise steil ansteigen. Bei solch einem rasanten Preisanstieg, wenn Silber innerhalb kürzester Zeit von 86 auf $93 springt, geraten alle MIT einer großen Short-Position. Also MIT einer mit auffallend Preis, unter enormen Druck. Sie erhalten nicht just Forderungen. Sie sind gezwungen, mehr Geld als Sicherheiten zu hinterlegen oder ihr Positionen zu schließen. Dies führt zu erzwungenen Eindeckungen und kaufen. Diejenigen, die auffallend Silberpreis gesetzt haben, müssen nun Silber zurückkaufen, ihr Verlust auszugleichen. Sie müssen kaufen, egal wie hoch der Preis ist. Sie müssen kaufen, selbst wenn es bedeutet, enorm Verlust in Kauf zu nehmen. Und in einem Market, in dem es immer schwieriger wird, ein physisches Mittel zu gelangen, in dem sich die Kluft zwischen Papierpreis und physischem Preis vergrößert und in dem die Lieferung zu einem Fragizeichen wird. Dies Shorteindeckungen wirken wie Binsen im Feuer. Der dadurch instant Kaufdruck trägt die Preis weiter in die Höhe. Was wiederum zu mehr Margencalls führt, weiter Eindeckungen erzwingt und die Preis weiter steigen lässt. Denn ich kein bestimmt Bank als Boswicht. Ich errieb kein Entschuldigungen und Stickhaltig bewies und behaupt auch kein Verschwörung. Ich mein, dass die Struktur selbst, die Mechanismen von Hebelwirkung, Margin und Zwangsverkaufen, Leerverkäufer bestraft. Wenn sich die Spreads ausweiten, die Physician-Prämien hoch bleiben und die Preis so stark steigen. Und genau in diesem Umfeld wird gefangen, zu einer mechanischen Beschreibung der Realität, nicht nur zu einem emotionalen Wort. Hier ist die bittere Wahrheit, die fluktuigen Biobakterien oft entgeht. Der Silberpreis ist kein Einzelzahl. Es gibt kein eindeutige Antwort. Ist vielmehr ein Spektrum, ein Bandbreite, eine Verteilung unterschiedlicher Preise für verschiedene Silberarten und unterschiedliche Verfügbarkeitsgrade. Da ist der Bildskirmpreis, den Sie in Charts und auf Finanzwebseiten sehen. Und da ist der Zugewiesen-Preis, den Sie verbestimmt, für Sie reservierbares bezahlen. Da ist der Aufschlag im Einzelhandel, den Händler über dem Spotpreis für Munzen und Kleinbären verlangen. Und da ist der Industriepreis, den Hersteller für Großmengen in einer Form zu zahlen bereit sind, die Sie tatsächlich verwenden können.
UND dan gib es noch den not fallbestätigungspreis. Den man zahlt. Wenn man das Mittel unbedingt sofort haben muss UND sich nicht leisten kann zu warten. When also Jaman sagt, Silber kostet $93. When die Mainstream Medien diesen Preis melden, frage ich immer, welches Silber handelt es sich, in welcher Form, wie ist der Zugang dazu? Wie sehen die Abwicklungsbedingungen aus? Denn das Silber, das Sie in einem Derivatekonto per Mausklick kaufen können. Das Silber, das Ihnen lediglich über Futures oder einen ETF ein Preisengagement ermöglicht, ist nicht dasselbe wie das Silber, das ein Fabrik für die Lieferung im nächsten Monat in der exakt benötigten Menge UND Specification sichern kann. UND die huge Difference, dies $12 span zwischen 93 in New York UND 105 in Shanghai, verdeutlicht diesen Unterschied. Sie macht das unsichtbar. Sie entfällt die Kluft zwischen der tatsächlichen Marktpreisens UND dem tatsächlichen Zugang zu den Aktien. Sie fragten nach Peter Schiff. Hier ist ein ehrlich UND unvorgenommen Art, die Sach zu schildern. Schiff ist seit langem ein Übersetzer beförderter von Edelmetalle. Jahrelang argumentierte, dass dies Diskrepanz zwischen dem Papierpreis UND der physischen Realität angesichts der anhaltenden Geldpolitik UND der fundamentalen Angebots, UND Nachfrageproblematik nicht nur möglich, sondern unvermeidlich sei. Sieht dies Art von Kursentwicklung nicht als Überraschung, sondern als längst überfällige Fallgeinsystems, das viel zu lang verzert war. Man sieht es überall in den Schlagzeilen. Mainstream-Kommentatoren, die jahrzehntelang über Gold gesprochen haben, konzentrieren sich plötzlich MIT Waller Wucht auf Silber. Sie haben die Kursentwicklung herwehr, weisen auf die explosiven Kursbewegungen hin UND linken, die Aufmerksamkeit massiv auf die Geschehnisse im Rohstoffmarkt. UND wissen Sie, was passiert, wenn SIE anfangen zu reden, die Breitmasse wird aufmerksam. Menschen, die sich normalerweise nicht für Edelmetall interessieren, ganz normal lut, fangen an zu hören. UND wenn das Interesse der Privatanleger in Zeiten von Druck auf den physischen Markt sprunghaft ansteht, wenn wir bereits hohe Prämien UND ein Breitstreuung der Wetten beobachten, wird es interessant. Doch dieser Druck lässt nicht einfach nach. Im Gegenteil, verstärkt sich oft nach UND folgt dem, was industriell Anwender UND institutionell Aktor bereits tun, ein weiter nachvergeben hinzu. Ich werde Ihnen nun etwas sagen, das Sie möglicherweise vor einem großen Fehler bewahren kann. Etwas, das eine emotionelle Entscheidung aus Angst, etwas zu verpassen oder Panik verhindern konnte. Wenn der Silberpreis so steil nach oben schnellt, wenn innerhalb kurzer Zeit explosionsartig ansteht, passiert meist zweierlei gleichzeitig. Schießt MIT unglaublicher Wucht nach oben, fällt aber auch brutal wieder ab. Wir sprechen von abrupten, plötzlichen Rücksetzern UND Korrekturen, die darauf abzielen, die schwachen Hand auszusortieren, Liquidationen zu erzwingen UND Panik zu erzielen. Ja, rechnen Sie MIT starken Kursschwankungen. Wird Tage oder sogar Wochen geben, in denen der Silberpreis ohne cyclischen Grund 10 oder 15% fällt. Der Chart word so aussehen, als word zusammenbrechen, UND Jetter, der in der Nahe der Hochstandens gekauft hat, word sich dummborkemen. Man muss aber über die täglichen Preisschwankungen hinausblicken UND auf die eigentlichen Signal achten, die dahinter liegen. Wenn der Preis sinkt, die Aufschläge, die Sie für physisches Mittel zahlen, aber hoch bleiben, ist das ein Signal. Wenn der offizielle Spotpreis fällt, die Händler aber immer noch einen deutlichen Aufschlag auf diesen Preis verlangen, ist das ein Signal. Wenn die Preisdifferenz zwischen Ost UND West auch während einer korrekter groß bleibt UND die Lieferzeiten für physisches Silber weiterhin lang sind, dürft dieser Rückgang nur auf Storungen in den Papiermärkten zurückzuführen sein. Es handelt sich Anpassungen der Finanzpositionierung UND der Derivatmarkt, nicht ein wirklich in Spannung der physischen Angebotsverknappung. Die real industrielle Nachfrage verschwindet nicht einfach, nur weil die Terminkontrakt einen schlechten Tag hatten. Worauf sollten Sie also in der kommenden Woche festzustellen, ob es sich ein nachhaltiges neues Preisniveau oder nur einen vorübergehenden Anstieg handelt?
Ich gebe Ihnen ein Einfake Checklist MIT 5.10, die wichtiger sind als der tägliche Kursverlauf. Zunächst zum Spotpreis selbst. Halt sich Silber über den wichtigen Ausbruchsmarken oder dreht der Kurs komplett UND Fault auf seinen Ausgangswert zurück? Deren erkennen wir, ob der Market den neuen, höheren Preis akzeptiert. Zweitens, beobachten Sie den Goldpreis. Bleibt nahe seinen Rekordhochs? Sollte der Goldpreis stable bleiben, stutz dies Dianam. Das ist, sich ein Umfassen Nubewertung aller Edelmetalle handelt UND nicht nur Wild Spekulationen beim Silberpreis. Drittens, UND das ist entscheidend, die Shanghai Prämie. Bleibt der Preisunterschied zwischen Asien UND dem Westen im zweistelligen Bereich. Oder sinkt wieder auf ein oder $2? Die Span ist derzeit das wichtigste strukturelle Signal. Viertens sollten Sie die politischen Signal wichtiger Exportländer wie China im Auge behalten. Neue Regionen, Exportbeschränkungen oder Änderungen im Leisensystem können den weltweiten Metalfluss direkt beeinflussen. UND 15. Beobachten Sie das Verhalten von prägenstalten UND-Handler. Setzen SIE den Verkauf US? Verlängern sich die Lieferzeiten? Ändern SIE ständig die Preis ihrer Produkt oder geben bekannt, dass bestimmte Artikel nicht verfügbar sind? Das sind deutliche Anzeichen für Extrembelastung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Reaktion der Börsen. Wenn SIE die Margenanforderungen verschärfen, UND mehr Sicherheiten für Positionen verlangen, dettet dies darauf hin, dass ihr Risikomanager sich Sorgen die Volatilität machen. Ein Zeichen von Stress, nicht von Normalisierung. Wenn die Signal, die Prämien, die Spreads, die Verfügbarkeit, allesamt bleiben, dann klingt die Idee von $100 Silber nicht mehr wie ein Fantasy, sondern wie bloß übertrieben einiger weniger Enthusiasten. Sogar Großnachrichtenagentien wie Reuters berichten, dass Analysten prognostizieren, dass der Silberpreis $100 erreichen könnte. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil dieser Preis möglicherweise nötig ist, das Angebot zu rationieren. Bei diesem Preisniveau bricht die industrielle Nachfrage schließlich ein, was die Verbraucher zwingt, nach Alternativen zu suchen UND den Market wieder ins Gleichgewicht bringt. Nun habe ich ein Fragen Sie UND Märkte, dass Sie dies MIT nur einem Satz kommentieren. In Twitter verringert sich die Span oder SIE vergrößert sich. Ihr Antwort wäret mir viel darüber, wie Sie diesen Market einschätzen. Glauben Sie, dass die finanziellen Brücken nach funktionieren UND sich dies Preisdifferenz wieder normalisieren wird? Oder treten wir in eine neue Realität ein, zwei Preiswelt. In der Silber im Osten UND Silber im Westen als grundlegend unterschiedlich vermögenswert behandelt werden? Wenn Sie glauben, dass sich die Span verringert, gehen Sie von einer vorübergehenden Störung aus. Wenn Sie hingegen glauben, dass sich die Span vergrößert, erkennen Sie, dass etwas Strukturelles im Argen liegt. Ich möchte Ihnen die einfachst UND Worst Aussage darüber geben, was den Warenwert bestimmt. Der Warpreis ist der Preis, zu dem das Metal geliefert wird. Es ist nicht die Zahl in einem Diagramm, nicht die reißerische Schlagzeile, nicht der Spotpreis, den alle nennen. Es ist der Preis, zu dem das Metal tatsächlich verkauft wird. Der Preis, zu dem physisches Silber den Besitzer wechselt. UND when an Asian EIN was sämtlich höher Clearingpreis erzielt wird, when Shanghai seid. Das sich der Metallpreis tatsächlich bei $105 bewegt, dann haben die westlichen Markt nur zwei Möglichkeiten. Sie können den Preis weiter in die hohe Treiben UND DBIN erkennen, dass Alterpreis zu niedrig war. Oder SIE können bedeutungslos werden, zu einem bloßen Papierderivatmarkt, losgelöst von der physischen Realität. Ja, Silber erreicht in den westlichen Märkten $93. Ja, Gold erreicht ein neues Allzeithoch. UND ja, in Shanghai wird Silber berichten zufällig die $15 gehandelt. Ein deutlicher Aufschlag gegenüber dem US-Spotpreis. Die genauen Zahlen werden schwanken, aber die Botschaft ist eindeutig. Wenn die Spreads zweistellig werden UND dort verheeren, sendet der Market ein Warnung. Es seid, dass die grundlegenden Annahmen darüber, wie der Silberhandel weltweit funktioniert, nicht mehr zu treffen. Wir müssen nicht raten, was als next passiert.
we're beobachten die Entwicklungen. We're verfolgen die relevanten Signale. Die Spreads, die Premien, die Lieferzeiten. We're schlagen Alarm, when die Marktstruktur so stark Spannungen aufweist. We in diesem Video. Abonnier den Kanal und kommentier mit Silber, mir mitzuteilen, dass du dies historische Preisanpassung mit uns verfolgst.